কৰিছোঁ। প্ৰথমতে একেবাৰে জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা গভৰ্ণৰ ফেক্স ফাইণ্ডিং কমিটিৰ পৰা MOE অবজাৰ্ভিং কমিটিলৈকে আমি যিমানখিনি দস্তাবেজ তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ, সেইসমূহক লৈ তেওঁলোকে কৰিলে কি? এই প্ৰতিবেদনবোৰ যে তেওঁলোকে আমি গম পাইছোঁ তেওঁলোকে লিখিছে, কিন্তু সেই প্ৰতিবেদনবোৰ কিয় ৰাজহুৱা মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই বা বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালে সেই প্ৰতিবেদনসমূহ কিয় প্ৰকাশ কৰা নাই, সেয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হ'ল। আৰু যেতিয়া ছাত্ৰ সমাজে তেওঁলোকক জবাবদিহি কৰিলে, তেতিয়া উপায়ন্তৰ হৈ সৌম্য গুপ্তা ডাঙৰীয়ানে, আপোনালোকে শুনি আচলতে মোৰ হাঁহি উঠিব আপোনালোকৰ, তেওঁলোকে আচলতে আলহী খাবলৈ অহাৰ দৰে তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো এটা চিল মোহৰ নাই, এখন A4 সাইজৰ পেপাৰ নাই, আনকি তেওঁলোকৰ নিজৰ ওচৰত এটা কলমো নাই। যেতিয়া ছাত্ৰ সমাজে তেওঁলোকক অৱৰোধ কৰিলে, তেতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ মাজৰ পৰা এখন পকেট সাইজ নোটবুক লৈ তাতে তেওঁলোকে এটা বাৰ্তা ইউনিভাৰ্চিটি পৰিয়াললৈ বুলি লিখিলে। তাত তেওঁলোকে লিখিলে যে শম্ভুনাথ সিঙৰ ওপৰত এটা টাইম বাউণ্ড এনকুৱাৰী হ'ব, আৰু যেতিয়ালৈকে এই এনকুৱাৰী সম্পূৰ্ণ নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ কোনো ধৰণৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কামত ভাগ ল'ব নোৱাৰিব আৰু ষ্টেটাছ কো মেইনটেইন হ'ব। কিন্তু সেই কথা আচলতে আমি অলপ ইণ্টেনশ্যনেল বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ যিটো বানান, সেই বানানটোৱে ভুলকৈ লিখিছে। তাত যদি আপোনালোকে চায়, প্ৰথমতে তেওঁলোকে 6/11/2025 বুলি লিখিছিল, আচলতে তাৰিখটো আছিল 6/12/2025। আৰু এনেও মই কৈছোঁ যে পকেট চাইজ এখন নোটবুক আছিলে, আপুনি যদি প্ৰথম পেজটো যদি লুটিয়াই দিয়ে, ছেকেণ্ড পেজতহে তেওঁৰ এটা স্বাক্ষৰ পাব। গতিকে এই কথাখিনি কিমান গ্ৰহণযোগ্য আমি আচলতে নাজানো। তাৰপিছত ষ্টেটাছ কোৰ কথাটো লিখিলে। আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ত এতিয়া ইমানেই ষ্টেটাছ চলি আছে, আমি আচলতে কোনটো ষ্টেটাছ আমি গ্ৰহণ কৰিম আমি নিজেই বুজি পোৱা নাই। কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ যে এক্টিং ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিচাপে প্ৰফেচাৰ ধ্ৰুৱ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই যি দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, আমি সেই দায়িত্বভাৰকে আমি মানি লৈছোঁ। তাৰে পিছত তেওঁলোকে আৰু এটা মৌখিকভাৱে আমাক জানিবলৈ দিছিল যে মঙলবাৰ, আচলতে যোৱা 9 তাৰিখে 9 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আমাক কিবা এটা সুফল দিব বুলি। কিন্তু আজি আহি আচলতে এতিয়া 19 ডিচেম্বৰ তাৰিখে হ'ল, কিন্তু আজি সুপতি আমি কোনো ধৰণৰ আশানুৰূপ ফল পোৱা নাই। আচলতে আমাৰ ভাগৰ লাগিছে বৰ্তমান, আমি জৰ্জৰিত হৈ পৰিছোঁ দুখত যে বিশ্ববিদ্যালয় পৰিয়ালে যোৱা 3 মাহ ধৰি এজন ব্যক্তিৰ এই পাহাৰসমৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে ইমানবোৰ দস্তাবেজ তেওঁলোকে গোটাইছে, ইমানখিনি চেষ্টা কৰিছে। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 5112জন ছাত্ৰ, প্ৰায় 1000তকৈও অধিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী, তেওঁলোকে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে ইমান দিনে যুঁজ দি আছে, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই বিষয়টো লৈ কিয়নো ইমান অনীহা বা তেওঁলোকে কিয়নো আমাক অৱহেলা কৰি আছে আমি বুজি নাপাওঁ। আমি আগৰ পৰাই শুনিবলৈ পাওঁ যে দিল্লীৰ চৰকাৰে সদায় নৰ্থ ইষ্ট তথা অসমক মাহীৰ চকুৰে চায়। আমি এতিয়া সেই কথা মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ আচলতে। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত এক সম্পূৰ্ণ অচলাৱস্থা বুলি ক'ব লাগিব, কিয়নো প্ৰফেচাৰ ধ্ৰুৱ ভট্টাচাৰ্য ছাৰে যদিও এক্টিং ভিচিৰ দায়িত্ব তেওঁ চলাই আছে, আচলতে তেওঁৰ লগত বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ বিত্তীয় ক্ষমতা নাই। আৰু আমি জানো যে বিত্তীয় ক্ষমতা নাথাকিলে এজন ভাইচ চেঞ্চেলৰ কিমানখিনি অসুবিধা হয় এখন বিশ্ববিদ্যালয় চলাবৰ বাবে। আৰু এই পৰিস্থিতিয়ে যদি চলি থাকে, আমি ভাবিবও নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ লগত কি হ'ব যেতিয়া আমাৰ এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰটো শেষ হ'ব। তেতিয়াতো কি হ'ব সেয়া ভগৱানেহে জানে আচলতে। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে সৃষ্টি নহওক, তাৰে আগত আমি যাতে সমাধান পাওঁ, তাৰে বাবে আজি আমি গণ অভিৱৰ্তন আয়োজন কৰিছোঁ। আপোনালোকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাক সাহস দিবলৈ আহিছে, আমাৰ লগত সহযোগিতা আৰু সহমৰ্মিতা প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোক জ্যেষ্ঠ নাগৰিক, বুদ্ধিজীৱী, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠনৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, গতিকে আপোনালোকে আমাক দিহা পৰামৰ্শ দি আমি এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব আচলতে সেই বিষয়ে যদি আমাক অলপ জনায়, তেতিয়া আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ উপকাৰ হ'ব। আৰু বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যপাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰণালয়ৰ ওচৰত আমাৰ এক বিশেষ অনুৰোধ যে বৰ্তমান যি ধ্ৰুৱ ভট্টাচাৰ্য ছাৰে এক্টিং ভাইচ চেঞ্চেলৰ হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আছে, তেওঁ অনতিপলমে তেওঁৰ যি পদবী, সেই পদবীটো গ্ৰাহ্য কৰিব লাগে আৰু তেওঁক সম্পূৰ্ণ বিত্তীয় ক্ষমতা প্ৰদান কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে, আৰু লগতে প্ৰফেচাৰ শম্ভুনাথ সিঙৰ বিৰুদ্ধে অতি সোনকালে এটা তদন্ত আৰম্ভ হ'ব লাগে, আৰু সেই তদন্ত সম্পূৰ্ণ নোহোৱা পৰ্যন্ত তেওঁ যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰশাসনিক কাৰ্যকলাপৰ লগত জড়িত হৈ নাথাকে, সেই কথাটো আমি গুৰুত্ব দিয়া উচিত। আৰু আমাৰ এক দাবী, আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি যোৱা 31 বছৰৰ যি পৰিক্ৰমা, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আচলতে এটা মাত নাই। অতি আচৰিত লাগে, আমি যেতিয়া গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা শুনো, যেতিয়া ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা শুনো, আমি আচৰিত হওঁ যে ছাত্ৰ সমাজৰ ইমান একতা, ছাত্ৰ সমাজৰ ইমান শক্তি, কিন্তু তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আচলতে সেই বস্তুটো অতি চলনা কৰি
যোৱা 31 বছৰ ধৰি আমাক দবাই ৰখা হৈছে। গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে এয়াই সময়, আমাক এখন সম্পূৰ্ণভাৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এখন ছাত্ৰ ইউনিয়ন লাগে, ছাত্ৰ একতা সভা লাগে, যিখনে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰৰ হকে যাতে মাত মাতিব পাৰে। গতিকে আমাৰ মুখ্য ক'বলগীয়া কথা এইখিনি। আজি আপোনালোক আহিছে, আমি আপোনালোকৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্বাৰ্থত আপোনালোকে আমাৰ কাষ চাপিছে। গতিকে আপোনালোকৰ দিহা পৰামৰ্শই আমাক উদ্বুদ্ধ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ। আৰু ইয়াৰ পিছতে আজি এই অভিৱৰ্তনৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা তথা আমাৰ যিখিনি মুখ্য দাবী, সেই দাবীখিনি জনাবৰ বাবে মোৰ সহযোগী মই অনন্য দেৱীক অনুৰোধ কৰিছোঁ। Good afternoon, everyone. First of all, I would like to express my gratitude to all the esteemed guests present here today. Thank you for being present with us and expressing your solidarity with the issues going on in Tejpur University. To move forward, the main objective of today's convention is to seek your support and advice on how we can proceed with this 3-month-long struggle that has been ongoing in our university. We need to find a resolution. We need to collect your advice on how we can achieve a fruitful conclusion to this struggle. Tejpur University is a result of the 6-year-long struggle of Assam education. Hence, all the citizens of Assam are equal stakeholders of this institution. Corruption in Tejpur University is not the only instance of Shambhunath Singh's disrespect to Assam and the people of Assam. Shambhunath Singh has led to an extreme downfall of Tejpur University, and that itself means disrespect and disregard to all the people who gave their life for the establishment of this university, and also to all the people of Assam. Therefore, we are obliged to all the citizens of this state, we are obliged to all the families, the people who lost their life in the name of this university. And therefore, on behalf of Tejpur University, we stand here and plead to all of you to please save Tejpur University. The key demands of this movement are the removal of Shambhunath Singh as the Vice Chancellor of Tejpur University, to conduct a visceral inquiry against his corruptions and all irregularities in Tejpur University. We demand an autonomous student union so that student voice is never suppressed. In addition to that, we also demand the concerned authorities to take proper judicial action against all individuals associated with Shambhunath Singh in his corruption in Tejpur University. We will begin with the discussions on these matters, but before that, I would like to read out to you a draft memorandum that we have brought with us so that we can get an idea about where we stand right now. On 19 September 2025, the sudden demise of late Zubin Garg, an unparalleled cultural icon of Assam, plunged the state into collective mourning. For the people of Assam, Zubin Garg is not merely an artist but a symbol of cultural identity, social conscience, and emotional unity. Students of Tejpur University, reflecting this shared grief, organized spontaneous candlelight marches and Shraddhanjali programs across hostels and campus spaces. At a time when the Honorable Chief Minister of Assam had officially declared state mourning and announced that no cultural
or events would take place as a mark of respect to the departed icon. Many educational institutions across the state also chose to suspend academic activities in recognition of the prevailing collective grief. However, the Tezpur University administration failed to respond with sensitivity and responsibility befitting a public institution deeply embedded in the cultural life of the region. Despite repeated appeals, no official condolence program was organized. Routine academic and administrative activities continued, and student requests for suspension of classes were initially ignored. Delayed and inconsistent official communications, including a careless error in referring to the revered cultural icon, deeply hurt student sentiments. The Vice Chancellor, Professor Shambhunath Singh, made Singh's continued absence from campus during this period, coupled with dismissive remarks made through virtual interaction with grieving students, marked a profound moral and institutional failure. Subsequent public representations suggesting collective condolence by the administration were perceived as misleading, resulting in an irreparable erosion of trust. The present state of institutional crisis. The Citizens' Convention notes with grave concern that Tezpur University continues to function under severe administrative paralysis. The prolonged absence of effective leadership has rendered statutory bodies dysfunctional, stalled academic decision-making, and undermined institutional credibility. Key academic processes, including PhD evaluations, Viva board examinations, admissions planning, convocation, training and placement activities, the student welfare services remain disrupted. Essential civic services such as water supply, sanitation, hostel maintenance, electricity backup, and payment of wages to contractual workers have deteriorated, posing serious risks to health, safety, and habitability of the campus. Serious allegations of financial mismanagement, opaque procurement practices, irregular appointments, and stalled infrastructure projects remain unresolved under the tenure of Professor Shambhunath Singh, which directly impact students' academic lives and employees' livelihoods. The convention observes a persistent democratic deficit within the university's governance framework. The absence of a genuinely independent student union, coupled with restrictive rules on peaceful assembly, has deprived students of institutional mechanisms to voice grievances. Hostel overcrowding, deteriorating residential conditions, academic exploitation of research scholars, disruption of campus cultural life, and lack of student-friendly policies have compounded student distress. These conditions reflect not isolated administrative lapses, but a systemic failure to uphold the dignity, rights, and well-being of students. The collective demands, and we will keep on adding to these demands as per the resolution suggested by your esteemed presence here. But the draft suggests that to date, a committee from the Sonipur District Administration, a fact-finding committee constituted by the Honorable Governor of Assam and the Vigilance Committee of the Ministry of Education have visited the university to assess the prevailing situation. In the interest of restoring governance, academic integrity, and public trust, the Citizens' Convention unanimously places the following demands before the competent authorities. Immediate removal of Professor Shambhunath Singh from the post of Vice Chancellor of Tezpur University in view of the complete loss of confidence among stakeholders. Institution of a high-level independent inquiry, time-bound and transparent to examine allegations of financial, administrative and academic irregularities. Official acceptance of the position of the current acting Vice Chancellor with immediate effect as per the Tezpur University Act to restore administrative stability and safeguard academic processes during the inquiry period. Establishment of an independent democratic students' union through necessary statutory amendments ensuring freedom from administrative control. Creation of a student-friendly academic and residential environment
including restoration of essential services, dignified hostel conditions, academic integrity, and protection of students' safety and rights. The Citizens' Convention reiterates that this movement is corrective, not confrontational. It arises from a collective commitment to preserve Tezpur University as a public institution grounded in democratic values, cultural sensitivity, and accountability. We respectfully urge the Honorable Governor of Assam, Honorable Prime Minister, Honorable President of India, Ministry of Education, and all competent authorities to intervene decisively without further delay. Timely action is essential to prevent long-term institutional damage and to restore faith in governance, justice, and the future of Tezpur University.